Ramogi ini wang sama yudo weche manyien chenro mar Migago sabirio mar odiochieng' tarik 15 dwe mar 5 higa mar 2023. Wantiere kod mathoth magi weche ma omiyo pek. Ngima pod dhi medo ridore ne jo Kenya kaluwore kod nengo mauta modhi malo moloyo kaka osebedo dweche 8 mokalo. Na lori ikahepa na ikamkutana naye ikamgonga tu live katikati. Ya uchelo wito ngimagi e masira mar apaya molo kama moko ariyo bende wito ngimagi e masira machielo Kip Karen. Are we overtaxed? That is the question that we need to ask. And I want to answer that question. Jatend piny William Ruto koni osuru ma piny owacho keto pod yot kopim kod pinje mamoko kendo en mar jolo jopiny. Erokamano nyako Ramogi parni kaka pile namba matudruok 336 bende dwa achiel kachiel kokale Facebook page mar RAMOGITV, achiel kachiel e YouTube RAMOGITV, achiel kachiel e Twitter @RAMOGITV. Intiere gi thuolo mar loso koda kendo miya pachi weche mopogore opogore mwakeloni Galaxy gi nyinga Ochieng' Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Ji ariyo nyowito ngimagi ka ji adek mamoko yudo hinyruok kaluwore gi masira mar apaya manotimore wang' apaya maduong' mano ma Eldoret kocho Malaba manojuko trailer kod apiko e chiro ma Kip Karen e kind kaunti ma Kakamega kod Uasin Gishu. Kaluwore gi joneno mar masira no, jariemb apiko ne odonjo apaya moko rango makare ka direp trailer tuome bang'e ne obayo kotuomo johala mane yudo ni e geng apaya. Jodak makono koro ramo mondo mi ogol jotim ohala mosebedo e geng apaya no kaluwore ni giketo ngimagi kamarach. Kuna kijana alitoka huko amepepa mzee, wamepepana watu wawili. Alipotaka kucross barabara na lori kawa imekuja na lori ikajaribu kumhepa. Wakati lori ilikuwa inamhepa, angelikanyaka breki kidogo, hiyo lori ingepita. Lori ilikuwa sawa na yeye ile kitu ambapo alifanya alisonga mbele. Na lori ikahepa na ikamkutana naye ikamgonga tu live katikati. Na nimeshuhudia kwamba mtu mmoja akawa amekufa, pikipiki zenye zilikutana pale zilikuwa pikipiki 3. Hiyo moja imeisha kabisa. Ombi langu kwa serikali ya kaunti ni moja. Hapa mali kuna stage. Hiyo stage tafadhali kama unaweza undia watu wa magari wapaka hapo. Juu gari zinapaka kwa barabara pale. Alafu ukiuliza tena wale watu wakinokuambia, mimi nikienda kubaki kwa stage, kuna ile magari ni wale watu vichwa ngumu wanapaka kwa barabara. So hakuna venye huyu atabeba abiria and yet gari imesimama huko kwa stage, abiria ako na haraka. Tafadhali. Obodo tenore kod gig masira ji auchiel nyowito ngimagi masira mar apaya manotimore Sacha Ngwan molo otieno ma piny Orugodo kawuono. Ji ariyo mane yudo hinyruok dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth mamolo kaluwore kod jowuoth jariembo ma nyamburko no ne obayo kendo bang' break bedo kod ng'ikruok magido masira no ka jatend thieth mamolo Susan Wanjiko oyango ni joma ne oter e kar thieth no ne kod hinyruok mopogore opogore kendo gimedo yudo thieth. Nyamburko ne owuok Malaba ka biro Nairobi. I'm trying. German machine. I'm trying. Chukua ndio. Salama.
I'm trying. German machine. I'm trying. Siseme ni yake. Chukua ndio upo. Salama. I'm trying. German machine. I'm trying. Siseme ni yake. Chukua ndio upo. Salama. Ramogi koro dhi achiel kachiel nyaka e boma ma Kisumu kama ntiere twak ma achiel kachiel mar familia mar miyo bende ne omolo mar mondo miyud thieth konyre e kar thieth ma Jaramogi Oginga kata kamano ne owito ngimane. Anyuola kaachiel kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu chiwo twak achiel kachiel wawinjane kaka giloso. Koth ogola manyo ng'ielo rengo nyoro e hospital kae. To wan koda gi lona Adhiambo Ochola ma min gi matin, gi min gi miluongo ni Recho Anyango Ogoda, to gi jaduong' Dalmas Ogoda ma wuon mare, to gi Samuel Ogoya ma wadgi wuon. To gimochunowa maduong' mare wuoyo ka en ni Josephine Akoth nyonindo, to gino yudore e social media, to weche manowachi e social media gin miriambo te. Josephine notho, to kane wang'iyo malong'o, to Josephine ne nigi gimiluongo na anemia kata remo madok piny. Ginyalo ga dok piny to king'eyo gimomiyo dok piny. To nyo wa establish ni remo no nyocha dok piny. To remo no eventually lead for heart failure, dundo ne dok bedo yom to or lead to her death. Nikech weche manyi wacho kanyo ne oyach okadier. To koro adwa miyo min mare nafas mar leronu. Koro iluongi Recho mondo ilos anena. Erokamano jatelo, an iluonga ni Recho Anyanga Gola, an e min mosenindo Josephine Akoth manyo nindo nyoro. To kaluwore gi gigo manyo oluorore e piny, kaluwore gi tho mare, gin gik makwero ni okadier. Nikech sama nyo donjo gi Josephine, jok manyo golo wach no nywa yude e hospital. Josephine nyocha tuo ma en ng'ama nywa kelo kwa law go thieth. Nyo owayo hospital Chulaimbo. Osebedo kithiedhe. To kaluwore gi tho mare, nyo tho nikech nyochopo osethiedhe. Kendo jo hospital Marasia nyorwakowa maber. Nyodo daktari maber manyorwakowa. Magik mawachore ni jogo nyo omiyo Josephine tho, mano gima akwedo kabisa. To kenda akwedo ka wacho ni ng'ama nyogolo wachno ogolo gima miriambo, to moloyo achayo askeche mag hospital. Sama nyo jo ng'ano goyo picha, nyo gin kanye. To kenda chayo ng'ano manyogolo gine yamo. Ang'anyo mone non adiera mar wach tho kapok ogolo gine yamo. Gina kwedo kabisa kaka min nyathi. Kendo litna kabisa ni nyathina nyotho to jomoko oyudo yo mar loso go pesa. Akwedo. Ok en gima dier. Josephine nyose tuo en gima to
ikontrole ga gi yath. To kanyo chopo ni koro nyotek, nyochopo sane mondo Nyasaye okawe. Agonye mondo dhi oywe gima nyalo wacho kenda kwedo. To nikech osiptandwa mar Russia en the best hospital ma ji tete donje. Kendo rachna kabisa. Makade tekona ni an sirikal kendo daluwo ng'ano manyogolo media no mondo bedi charge kuom ketho nying county mar Kisumu. Adagi kabisa. Ero uru kamano. Ero kamano Lona. Koro aweni Recho mamin mare matin. Anga Lona mamin mare matin mondo wachi ariyo adek. Mokwongo akawo thuolo ni mondo amos jokanyanam no uriyo nade. An nyingega iluongo ni Lona Biambo Ochola. An min Josephine ma duong' e dala kendo wan anyuola achiel. To ka gima kamano chopo, bende atiyo tich mar nyamrerwa. Tija maduong' kaka nyamrerwa en tudo oganda no mag jogweng' gosiptal. Kanyo chopo gimoro gokinyi, kanyicha yudo wach tuo mar Josephine, nyadhi mondo anene kako chal. Ka chopo kuma ne entie, ayude mawuoyo kode. Takone ni beda mos, wadwaro yo madang' wayud nigo thieth. Ka wuok oko, watudore gi babagi. Takone babagi ni nyathicha tuo, wadwaro yo madang' wakonyego. To babagi nyomanyo yo. Koro an nadhi lemo, kochopo gimoro saa 7, to luonga ni nyathicha haline koro ok ber. Amany kaka wanyalo tere osiptal. Takone ni waluongnu wuon gi matin mondo obi okawe, uchak gi chula imbo. Chakuru gi chula imbo, e kapo notamore to jogo biro miyo referral modhigo Russia. Koro kanyo gichopo chula imbo to ne omigi referral magibiro Russia. Nyaluwo gi nyaka Russia ka chopo tayudo kidhire, itere mondo timne ultrasound. Nyoko timore, ochako duok gi e casualty. Ka luwo gi e casualty kuro, adhi ir daktari mondo miya non process manyo gisechope nikech ne ok achako kodgi machalo. Ka nono process mane daktari oseluwo, daktari onyisa ni nitiere kiwango modware ni mondo nyathino ywe matin mondo kotere ang'owa e ultrasound. Koro ka ochopo kanyo, to daktari obiro to chuone pi, then omanyo oxygen oketone. Kaito dwaro oxygen maduong' manyo wadhire go nyake ultrasound. E harakati manyo wadhire kwa tere ultrasound gi wheelchair, nyon tiere kijana moro mabe nyo rito x-ray. To ka penje ni daktari benika, to kona ni en mago gik mokia. Adonje iyo kuro munda timdo nade? Ang'i. Koro ambende kaka nyo wacho nano tatema kama tayudo ka daktari nitie. Okel jatuo gi oxygen kidhirego, warwake e ot mane onego beni timone ultrasound. E harakati manyo wating'e kwa kete kitanda mondo mi oyud pim manyo dwarore, nyo wating'e mo wakete kitanda. Mochak puonj. Koro kanyo chak puonj, kanyo chak pim, opim moyud gima ne nitie. So I think we'll have the CEC talk now. Yeah. Okay, rokamano, usei winjo gima wadwaro, gima notimre. Wakao complaints mag patients very seriously. No, you do complain, no? To atimo investigations. To say you do the investigations or actual. Mama no ne onge ich. She was not pregnant, ne onge ich. Then gishida, which is a chronic illness, no mano chako chon. And Dr. Manka did what they could. Koro gima wadwa wero jowa
ni false information is very dangerous. Ketho nying osiptal, mono ji mangi shida biro osiptal. Kapok ikawo gimoro, it is spread. Nyaka confirm ka nitie adiera, kose it is false information. False information e ketho osiptal. Osiptal mar Russia, kidwa ng'eyo kaka otimo, irango gimiluongo ni statistics. Chakre 3 years ago, gise reduce joma tho e hospital by almost a half. Kata maternal mortality Kisumu County was reduced from almost 400 and something per 100,000 live births to 200. Mano is almost a 30% decrease in deaths. Kata nyithindo matindo. Koro we strive to do the best. So kwa wachini waonge shida, wangi shida. We always have problems here and there. But what temo mendo improve the services mag hospital so that we meet the expectations magich. Rokamano. Yes. Kora Mogajwang mano kanyo weche ma ilero kod jonyuol mag mane osenindo Josephine Akoth mabende lipodi nyolandre nyoro e mbui kane wacho na witunge mene kinde mane odhi konyore kata kamano anyuola mare odagi kendo kwedo wachno kagiwacho ne ntiere gi tuo mar remo ma gisebedo kagithiedho kuom kinde malach kagiwacho ni kinde ne ochopo wach moyang kod min mare to kod wuon mare gi min mare matin ma oyango ni ok ne oyach kendo giwacho ni kane gichope kar thieth man majara Migago Dinga Teaching and Referral Hospital ne omigi kony mapiyo kakoro giwacho ni weche mabende ne osewuotho kata e mbui mabende oselandore ni kar thieth mane omole kode majara Migago Dinga ne okorure mapiyo mar konyo nyargi no ok ni kar jatend migawo mathieth e kaunti ma Kisumu bende oloso kanyo ka oyango ni kaunti no okawo matek kendo mako matek weche mag joma mine to kod thieth ka achiel kod jotuo magi makamano de okotimore kata kamano wacho ni pod gintiere kod ohinga ka kod kacha magidhi nyime gi iko kata loso ka bende wacho kanyo ni kwan lipode mag mine ma wito ngimagi ka gidhi kanyo mar manyo yore mag konyruok raido nyithindo osedok piny ka ipimo kod higni mokadho miyo lipot manyo wuotho no ok en makare kendo ken adiera jonyuol mag Josephine Akoth oyango ne ntiere gi tuo mar remo ma gisebedo ka githiedho kuom kinde kata kamano kinde ne ochopo kendo ne ok ojwang'e kod kar thieth no. Ka odhi nyime wach mabende biro ywa iti en ni nengo mag modhi mag nyamburko koro oseidho chakre kawuono bang' lendo mag medruok e nengo mwandugo mane oland kod duol matayo nengo modhi nyamburko kod teko stima EPRA otieno manyoro. EPRA ne omedo siling 3 kod sendi 4 ewi nengo ma lita ka lita ma petrol, siling 6 sendi 10 ewi diesel, kama uta mar taya ne omedi kod silings 15 sendi 2. Makoro tiende ni lita achiel ma petrol e boma Nairobi iuso gi silings 182.7 lita ka lita. Kisumu 182.53, Migori 184.2, Homabay 183.35, Kajo Siaya brong'eyo silings 182.87. Diesel bende ne oseidho nyaka silings 168.4. Nairobi 168.6, Kisumu 168.9, Siaya Homabay siling 169.42 Kamigori tiusa siling 170.2 e lita ka lita. Kama kamano koro dhi medo nengo mag mwandu mamoko koriw kod ka teko stima e ndalo mabiro. Kodi nyime eni jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni Kenya pod ni kama ber kotenore gi weche mag usuru. Ruto twak gi jofwambo Otieno manyoro wacho ni kipimo kod pinje mamoko Kenya pod juogo usuru mani piny kendo onge hinyruok ma piny owacho keto kuom jopiny. Bende ne olose wi chendo mag piny owacho mag ng'ado omenda kuom jotich ne gedo mag udi. Owacho ni chendo no geto konyo jopiny yudo kuonde jot kod nyuolo tije ne rowere. Are Kenyans overtaxed? The real issue is that our tax as a percentage of GDP, if we manage to get this finance bill through, we will move from 14 to 16. We will still be
way below what our peers are. Our peers, South Africa, Tunisia, Morocco, they are between 23 and 28% of GDP. Tax as a percentage of GDP. Where is Kenya? Kenya is at 14%. Kenya is at 14%, meaning we are paying half in terms of tax what our peers in our continent are paying. Kapod ntiere weche motenore kod osuru, riwruok mar jopuonjre mag mbalariany mowuok e kaunti ma Kakamega obogoriwore kod joma ng'anyo e pacho ka mar kwero jatend piny Kenya William Ruto kane giloso kod jofwambo boma ma Kakamega kotenore kod jakom margi Victor Wangusi. Gikwedo okang' mar piny owacho chano golo omenda ma jolo somo HELB ne jopuonjre mag mbalariany mag ji giwegi. Bende giseyo jatend piny kaluwore kod nengo mar ngima kod osuru maturo jo Kenya. Giyango ni koni piny owacho ok biwinjo ywakgi to gibiro chuno mondo giriwre gi jo Kenya mamoko e ng'anyo. Nyumbani na 16 ukiongezea 3, hiyo ni 19, ukiongeza 52, ukiongeza 52. Sasa mfanyikazi atarudi na nini nyumbani? Hakuna kitu mfanyikazi atarudi nayo. NHIF, yes unapunguza, lakini bado tunashuku. I've realized that the promises that William Ruto was giving to Kenyans the time he was campaigning, we can refer to them as Mackenzie promises. Because William Ruto has brainwashed us. The things William Ruto told us of hustlers, they are not the things William Ruto is delivering to us. William Ruto is taxing us left, right, and center. When it comes to NSSF, NHIF, HELB, Mara House, Bwana President, please, we need a break. Be the person you were when you are campaigning. And we are going to verge and march to State House, and we will come and tell you face to face. And you can take it to the bank that if we carry almost the 4 million comrades in this country to State House, you cannot have a place to keep us. Please, give us a break. Comrades, power. Power. We are telling the president that you have to revisit and review the people who are advising you. Kaudhi weche mag kambi mar KEMSA ni chudo mar kembe manochwalo gige thieth mag coronavirus higa mokalo yangore ni gino momiyo bad migawo mochung'ne chwalo yedhe pacho ka KEMSA obedo kod nok mar yedhe. Kar mondo mi ginyiew yedhe to gige thieth mamoko yangore ni KEMSA oketo nyime okang' mar chulo gowi ma shillings milion 900 ne joma nochwalo gige thieth. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, kembe mopogore opogore bando KEMSA omenda ma ok tin ne shillings bilion 3.9. Why is KEMSA in such a situation? When we talk to them, they tell us that there's a big gap in KEMSA. Big gap because during COVID, they bought commodities that today are still lying in their stores but cannot be sold. Weche ne ochako bedo maliet e kinde mane riwruok mar gavana Sogolo Ng'ur ni duol ma ochung'ne chwalo gige thieth e pacho ka e KEMSA ok osebedo ka ni kod gige thieth madwarore. Gino machuno counties mondo nyiew yedhe koa kuom kembe mag ji giwegi. E lipode mane waneno, yangore ni gige thieth duto ma KEMSA owinjo bedgo e stok mar 462, 390 onge. Magi kama oriwo yedhe mag rem kata painkillers, yedhe mandego kute makelo tuoche, antibiotics, syringe, pamba, plasters, vaccine mag yellow fever kaachiel kod gige umo lwedo kata gloves. KEMSA ni kod gowi mag kembe ma opogore ma hao bilion 4. Kaluwore kod risit mag omenda mag KEMSA, e hiko omenda mar 2022 kod 2023 nyaka dwe mar 4 higani, KEMSA ni kod gowi ma oheo bilion 3.9. Gowi mar tayo tije kambino romo milion 23.6, nyiewo gige thieth bilion 3.5, chwalo gige kod kedo kod korona milion 55.9, gowi mapoko bandhi mag gige thieth mag korona milion 107.5, ka gowi mar chwalo gige thieth e counties ma opogore to romo milion 174.9. Gowi duto ma KEMSA osebudhogo kuom moheo ndalo 90 heo bilion 1.2. Kata bed ni nitie kembe mathoth mabandho KEMSA, chakre dwe mar 7 higa ma okalo gisetiyo kod moheo milion 900 e chulo jogo mane chwalo gige thieth mag coronavirus. Kembe mane ochulo tingo Kemri, mane omi milion 7.6 mar weche wuoth, Abyssinia Group of Companies milion 18, mane ochwalo gige umodhok,
Medisystem Supplies and Services 115 mag chwalo wuor ma irwako e kuonde bero La Miguela Holdings $900,000 kaachiel kod kambi mar Shop and Buy ma pod ni kod duoko ma winjo gi chiw mar kaka ne giyudo rak mar shillings bilion 1 mar chwalo gige kedo kod coronavirus e kind mamoko. Chudo mag gige kedo kod midhusi mar coronavirus oseyangore ni kore makelo midhiero ne KEMSA e nyiewo gige thieth ma kwan gi hao 400. Kopogore kod nok mar gige thieth e kambino machwalo yedhe e pachoka, Global Fund, riwruok ma osebedo ka kedo kod tuo mar malaria e pachoka, bende pod dwaro duoko e wi gino magikoni tudo kod mibadhi e chwalo net mag suna manigi keto e lwet kambino kokalo kuom migawo mar thieth ma pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod ntiere weche mag thieth, riwruoge mag jochiw thieth obwogo dhi ng'anyo bang' ndalo 60 poni piny owacho kokete tim winjruok mag gisebedo ka gidwaro chakre higa mag 2019. Kaka Judith Omondi lero, jochiw thieth go koni piny owacho osemiyogi kiach kata bed ni gisebedo ka gichwalo twak margi e migawo mar thieth. En romo mane okelo kanyakla riwruoge maromo 8 mag lakteche kama oting'o kuko, nan, kunade kind mamoko mane okwedo mokalo kaka piny owacho osebedo ka tiyo kodgi e yor arietha. Ka otelnegi kod jotendgi, gikoni gisebedo ka gioro lipode mathoth ni migawo mar thieth ma osemiyogi kiach kendo koro chunogi mondo gikaw okang' machielo. Dwaro margi en ni mondo piny owacho chop kare dwarogi mar medo lakteche osara, keto negi lwasi makare mar tich kaachiel kod ndiko lakteche mathoth kaka ne gisingo e manifesto margi. Health workers have not enjoyed a pay rise for the last over 7 years, and healthcare workers poorer today than 7 years ago. The unions you see here have been negotiating for either recognition agreements or a collective bargaining agreement since 2019, and the government has been frustrating the process. Poni piny owacho kochopo dwarogi, gisingo dhi ng'anyo magalamoro bang' ndalo 60. We collectively demand as follow that the Minister of Health and the county government immediately resume negotiations to register the CBA within the next 60 days, including the unfinished recognition agreement between the union that do not have. That the Minister of Health and the county government immediately resume negotiations for the CBA within the next 60 days. If failure to this, we will resume our strike. Seth Panyako, jagoro maduong' mar Kenya National Union of Nurses, mabende ne osiro sirkand Kenya Kwanza ikinde campaigns, okoni gino mane giparo ni dhi bedo maber olokore kendo gidong' ka giywago ang'e e siro sirkand William Ruto. Kenyans are fighting for food on the table. Instead of looking at the things that go into addressing the issues of majority, the government has taken a trajectory that when you follow that trajectory, I find myself it is becoming hot air. We have said we are going to tax you 3% to build houses, whether you like it or not. That is dictatorship. That is not the government we intended to form in this country. When we were telling Kenyans we'll have affordable housing and great jobs for Kenyans, we were never telling Kenyans Kenyan workers are the ones going to finance those affordable housing programs. We never said that. Ywak maduong' mar lakteche sani en ni poni piny owacho kowuok oko mar winjo ywakgi, thothgi biro wuok oko mar dhi tiyo oko mar piny Kenya kendo weyo Kenya kod midhiero mathoth mag thieth. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora mgajwang' tok report ma Judith Omondi no wakaw yoyo wa matin kata kamano kik idhi mabor. Pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar Migago. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction.
Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na huenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Chulo Kuro. Anadwaro munda tim ni malit. Mana kaka ni tim na malit. Kwa higni apar kabis. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Ayadhi pando nyathi mara ni kula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Tapki pod en sirono. Masiro jot. Mama samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Tapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Wewe goja kwanza, ni simu ya shughuli ama ni ya story? Jukani story, sina time kabisa. Jioni siwezi kula story, kweli. Mwisho wa mwezi pia siwezi pigia landlord story, itakuwa ngori. So kama unipigii tujengane, kata tu, weka lawama. Masengenyo na fitina jo, si njaro zangu. Niko busy na tafuta form nitengeneze. Kama pia unanipigia kunitoanisha, manzee nisha kuokolea kutosha. Siwezi kupatia fish kila time, sikusaidii. Fanya kitu na God ata bless bidii yako. Lakini kama unanipigia tujengane, haya, nipeleke na rada, tuchanuane, tusitupishane mbao. Unijenge, nikujenge. Kifaulu pia mimi nimefaulu. Tusikuwe na wivu, dunia mviringo. Leo mimi, kesho wewe. Sifa na mali ni ya muda. Pamoja tuinuke ufukara tupige teke. Dial *811 380# to get simu ya story. Erokamano kuom edokete Ramogi TV. Kawadhi nyime, Doma Mombasa ng'ado ni bengi mitudo gi wang' jowi mar jadolo Ezekiel Odero mar kanisa ma New Life ibiro med lor kanonro pod dhi nyime. Jang'ad bura Olga Sewe osiro ng'eto manogol jima mokadho manogol gi Doma Milimani e kaunti ma Nairobi. Kabende ne odwaro mondo mi med lor bengigo. Dono wacho ni aguch bengigo maromo 15 kod wang' jowi no pod ibiro lor ka okinde mag jadolo Ezekiel kori kwayo mondo chwalo kwayo mora magin go e Doma Milimani. Ka jadolo no to koro oyiene dhi nyime gi chenro mag lamo e kanisa no. Having taken the view that for purposes of section 362 of the Criminal Procedure Code, the impugned order ought to have been challenged by way of revision before High Court at Nairobi, I must refrain from commenting on the correctness, on the legality or the propriety of the orders of the magistrate in application E1348 of 2023. Of course, other avenues open in the circumstances would be a review before the magistrate himself or an appeal from the decision of the magistrate.
So in the light of the foregoing, the orders that commend themselves to me and which I hereby grant are as follows. A, that other than prayer G, the rest of the petitioner's prayers in the notice of motion dated 3rd May 2023 fail and are hereby dismissed with no order as to costs. B, the second application dated 8th May 2023 being misconceived is hereby struck out with no order as to costs. So that is my decision. Kawirigi weche goriwruok ma senators ma mine pacho ka mong'ere kaka Kewosa notimo limbe e kar twech mar mine ma Lang'ata Women Maximum Prison kama ne giriwre gi mine go e dhialo odiochieng' mine piny mangima. Jotelo go singo chulo faine mine mani twech maromo 76 kaka yor duoko piny kwan mine mani ute twech. Chenro ma koro gisingo chwalo e counties duto ma pacho ka. Tarik 10 dwe mar abich mana kaka higa ka higa piny ngima noriwore dhialo joma mine. E od twech ma Lang'ata Women Maximum Prison, riwruok mar senators ma mine mong'ere kaka Kenya Women Senators Association notimo limbe ka dhialo joma mine motwe. As Mother's Day today, we have decided to touch their hearts. We have decided to be with the women today ili kuweza kuangalia shida yao. You know, Mother's Day sio ya sisi tu kukaa nyumbani, but of course ya sisi kuja na kutafuta kusaidia wamama na wale wanahitaji usaidizi. Senate ndio in charge of the devolution, and Senate exists to protect and guard devolution and ensure devolution works. That's why as women senators we said we come together and we do activities that will touch the lives of women and children in this nation, and of course also men. And today is the beginning of a long journey. Kaka yor dhialo joma mine, riwruogno singo chulo fwai kendo gole twech joma mine maromo 76 mantiere kod ketho matindo tinde ka twech ma Lang'ata. Spending time in prison as a woman is not easy. You may not understand it. It is not interesting. And therefore when you come and when I see the number of women senators, women partners, women from the legal fraternity, women and men from the medical fraternity and the media, it makes me feel excited. And on behalf of the Kenya Prison Service, I want to say thank you very much and wish all of us a happy Mother's Day. Jotelo go chiwo gi kony kaka mago mag nindo kod lep nyithindo na mine man kod nyithindo ka koro gi kwa piny owacho mondo mi ode wang' mine mayach kod mago madhodho e ng'ado bura mondo mi kik migi kit twech machuno gi dak e jela. We have managed actually to bring in about 30 mattresses, about 60 blankets. We have brought toiletries like tissue papers, sanitary, because of course you know sanitaries. We hope that continually the ministry will continue to improve the position of women, especially those who are in a very tight corner when they have to come to prison with their children. And we would also plead with the judiciary that when they are sentencing mothers with little children, they can consider non-custodial sentences. Bende gisingo chalo chenro ni e counties duto mapachoka kakoro gikwa jo Samaria mang'uon mondo mi oriwre kodgi e konyo mine mantiere ute twech. If there are any gaps in the law that they cannot be dealt with maybe at home or elsewhere, you can appeal to the Senate and we shall be able to come with something that will help. Jotelo go bende okwa mine mondo mi omi piny owacho tich mayot mondo giyie loko kitgi ka gibedo mabor gi weche manyalo miyo chwalgi e od ang'ech. Piny owacho medo sundu mondo mi ochiw taulo mag ria e skunde maonge chudo ne jopuonjre ma ochan. Riwruoge mok mag piny owacho medo ywak ne telo mapacho ka mondo kony nyiri makadho e pek yudo taulo go kendo mosemiyo moko kuomgi weyo skul. Riwruoge mopogore opogore nobago nyasi ma odiochieng' achiel e gwenge mag Oldoinyo e kaunti ma Kajiado kendo puonjo nyithindo ma nyiri ma ok tin 150 e wi ler e kinde ria. Kuna aibu fulani ninaona, so mtoto anaanza kusema ninaumwa mpaka anaacha shule. Unakuta mtoto ametoka shule kwa sababu saa zingine ya mzazi wake hana kitu ya kumnunulia,
ana mzazi yake ni kuchunga, saa zingine hata ajui maana ya sanitize towels, ajui. It is still something that they take as if it is shame when you are going through the period moment. It is a shameful thing in the community. They want to hide. So the first thing that we have done is to just educate them. This is something that they should be able to embrace because it's going to be happening for the better part of their life. We need more sponsors. We need even the government to see getting a pad for somebody even who does not afford a meal a day. It is very difficult. We need to ensure that a sanitary towel becomes every girl's right, free of charge, just like the condoms. Trust me, these girls, they suffer to get these pads. I propose that there comes a legislation that makes it compulsory for the government to support the issue of sanitary towels for the girls in the remote parts of our counties and every part of Kenya. Odiochieng' ma piny mangima ne dhialo joma mine moko kuom mine mosebedo ka kale lwenje mag udi Mombasa ne oromo mar lero kenge magisegoyo bang' yudo hocho kod sir kowuok kuom riwruok midendo ni Kriu Kenya. Puonj mag chako ohala kaachiel kod omwom bende ne ohol gi gikoni sani okelo lokruok maduong' ne moko kuomgi, to chutho mago mane ochuogi oweyo gi ting' mag machuogi ne oweyo gi ting' mag nyithindo bang' gwandruok. Ma timore seche ma masiche mitudo kod lwenje mag udi pod ogurore pacho ka, gino ma bende kelo hinyruok ne familia mathoth. Puonj mane gimiya gi pesa mane gimiya anwang' koloko ngimana nikech ayudo ka koro lwenje mane wan go udi matindo tindo ka kuom ayudo ka koro gionge. Mano miyo aduoga bet piny macho ni en kara nen ukosefu ma pesa ema ne miyo seche moko ne wanyalo lwenyo en goch nikech samoro ma jaduong' ne kelo krom to kodwan mondi wach no krom. Koro sani kokelo mare cha to amedo gi mara to ngima dhi mana mbele. Sana kuonde mantie slum area gima dhuluma gi ng'enye. Gine magi pitia dhuluma nikech yuto margi bende ni piny. To ng'ama nigi pesa malo be yot mar mondo bi piny koni oti gi ng'ama onge pesa. Koro miyo watemo ni wapuonj joma mine wa man piny koni. Kwa puonjogi to oteni bende chopo malo ku. Kendo kanwarango wachne to twafwenyo ni wanyalo konyo joma mine mapitia dhuluma ya kijinsia mondo gibed gi uwezo ma ginyalo goyo godo gima waluongo ni gender based violence niendi. To maduong' waneno ni pesa en gima muhimu ka joma mine ni godo. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Wanne watuga kae. To tugono an mana chake. Eka mondo wang'e adier mari. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Mae e chenro makeluni gigo mamit. Gikeloni weche mamolo e pacho ka. Nyanyaka nyethe jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris.
gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimni to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Get a quick logbook OTE to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check-off loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Machiegni nyakwara